Wow, xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau. Và trong video này, Phúc sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn một cái công cụ hết sức tuyệt vời từ Canva. Đây là công cụ mà gần đây Canva mới ra mắt, tên gọi là Magic, phép thuật. Đây là video chia sẻ với bạn 8 cái công cụ phép thuật Magic ở trên Canva. Đây là một cái tính năng mới mà Canva ra mắt và ứng dụng công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. Thì có thể cái phần liên quan những tính năng mới này có thể là nó sẽ khá mới và những nội dung của nó sẽ ít được tìm thấy ở trên YouTube. Còn nếu mà riêng về Canva thì khá quen thuộc với chúng ta rồi. Tuy nhiên về tính năng Magic này là một tính năng mới mà bạn có thể học để chúng ta có thể sử dụng những cái AI, trí tuệ nhân tạo để giúp cho việc thiết kế của chúng ta nó dễ hơn. Ok, và chúng ta sẽ đi vào cái bài học ngày hôm nay. Let's go. AI, trí tuệ nhân tạo. Welcome back. Today I want to cover a variety of Canva tools that you can use. Just because Canva is so awesome, there's so much you can do with it. So we're just going to jump in and I'll show you a couple of those, but there's honestly so much and they're coming out with more every single day. So first things first, if you just go to canva.com, this is where they're going to bring you. Now you can start any kind of presentation you want here, but Canva does have a new feature where you can actually just upload a file and it will start to create content from that file. So if you have like a picture of yourself that you want to create media from, then we can actually click right here and then click on start from media and just go ahead and upload that media. This is called Magic Design in Canva, and it's just going to start to make stuff for us. So you can see we got all sorts of designs. If we want to do a quote or something on social media or a flyer for our business or an event that we're having, we can do that. If that's not the style we're looking for, we just come up here to style, click something else, see results. Now you can see, you can choose from all sorts of different styles. You can go in and just edit the text, or you can actually type in the headline to start with the headline. For example, if we want to hold a free webinar this Friday, we could put that in as the starting text. Then it's going to start to create that. And we're just going to click around and find a style we want, or we could click into any one of these and then we could just customize this template. So that's thing number one. Number two thing I want to show you is pretty basic, but some people don't know about it. Number two thing is just the background remover. So if we want to go edit photo, we can come over here on the left side and hit background remover, and it'll remove the whole background. So if I just wanted to blow this up, put it on a YouTube thumbnail. Ok, và một điều lưu ý là để mà sử dụng những cái tính năng Magic này, có một số tính năng thì bạn còn phải nâng cấp lên bản Pro thì chúng ta mới sử dụng được. Thì bản Pro ở đây bạn sẽ thấy cái hình vương miện ở đây và có Pro tính năng để remove cái background. Thì có một số tính năng thì bạn có thể nâng cấp cái gói Canva của mình lên để chúng ta có thể sử dụng. Or something, I could do that, and I could come over here and just add like whatever sort of background I want to this. So that's number two, background remover. Okay, the next thing we're going to try is the magic eraser. So let's say we don't want this big lamp in this photo. I might just come in here and erase the lamp. And you know, if you're out in public and you're taking an image, there's oftentimes stuff you want to remove. So you can see it just pulled that lamp out, and I actually can never even tell that it was there. That was awesome. So that's the magic eraser. You can erase anything in your photos that you need to. Now, let's try the magic edit. This is where if instead of erasing, you actually want to put something different there. So I'm going to erase this. And what could we put there? So now we're going to type in what we want. And I'm going to try a teleprompter. So you can see we have a teleprompter there. If we're telling a story about reading off a teleprompter in bed, speaking to the camera, we've got it. Đối với những cái tính năng mà chúng ta cần phải thao tác thì về bản thân Phúc cũng không có rành về Photoshop. Tuy nhiên để mà chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác như là remove những cái yếu tố mà chúng ta không mong muốn, hoặc là thêm một cái hình ảnh nào đó, thì trước đây có thể chúng ta sẽ phải sử dụng Photoshop phần mềm. Tuy nhiên nhờ với Canva thì chúng ta chỉ việc thao tác một cách dễ dàng. Còn nếu là riêng Photoshop thì chúng ta còn phải cài phần mềm bản quyền, rồi sau đó thì chúng ta còn phải học thao tác cho phần mềm mới có thể sử dụng những tính năng đó. Còn Canva thì chúng ta dạng như là chúng ta sẽ thao tác trực tiếp và không cần phải quá nhiều bước như là Photoshop. Ok.
it. Now it gives us a couple different options. Some might be better than the others, you know, so this one really looks the best. Now let's say instead of a teleprompter, we want a microphone, telling a story about singing in bed. Then we've got a big old microphone, right? Now that one's a little big, so we could do small microphone, or we could replace it with something completely different. So I'm gonna try puppy dog this time and see what happens. So since the microphone was so big, it wants to stretch this dog out over the whole thing. So we've got some dogs jumping on the bed. You can see here, it just covered up with a plant, and we've actually got a little puppy right here. And you might get some weird stuff like that, but just click around or reprompt it until you get one that you really like. So we could do this, we could do done, or you can hit generate new result, but that one looks pretty good, you know. Next thing we have is the image generator. So I'm going to come down to apps, and I'm going to go to text to image right here. And this is going to allow me to just come up with my own thing. Maybe I want to generate my own image of a puppy dog cute in the grass outside a house in suburbia. So this is a completely new image. It's going to give me a number of options over here on the side. I can find the one I want. I could go in, I could remove the background for this if I want to put it in a YouTube thumbnail. You can kind of imagine that you could create really whatever kind of thumbnail that you want from this. I obviously use a different size if you're doing a YouTube thumbnail. I'm just using that as an easy example. You can come down here to styles, make different styles and things like that. But so that's image generation. And then the last thing that I want to show you is actually two things. I'm going to show you translate. Let's say I want to take a webinar to the Spanish market. I have free webinar this Friday, and I want to translate it to Spanish. And I have just translated this whole image to Spanish, and it created a copy. So if you need to create marketing material for other languages, you can come in Canva and do it right here. Next, we have Magic Write. I'm going to say, write me a flyer for my free webinar this Friday on how to use AI tools to grow your social media brand. So then we've got some copy down there I can put on the flyer. Next, we have Magic Presentation. So generate a presentation instantly with Magic Design. Let's try this out. Okay, so I'm going to try an example. How to grow your high-ticket coaching brand with AI tools and short form media. And it's going to start to create the presentation for me. Cool. So now I'm going to pick a style that I like, and I like this one, and create my presentation. So now I've got 9 slides. If I need a really short webinar, I can create this. I can go through, I can fill it in with my own stuff. You know, we've got success stories here, pricing plans here, you name it. So if I need the start of a presentation, I can do this. And then if I want to add. Ok, và đây cũng là một tính năng tuyệt vời khi mà nếu mà công việc của bạn thường sử dụng những cái bài thuyết trình. Có thể là bài thuyết trình thì nó sẽ phổ biến hơn cho với học sinh, sinh viên, mọi người đi làm. Thì khi mà chúng ta có những cái bài thuyết trình như vậy, chúng ta có thể sử dụng tính năng này để mà chúng ta có thể tạo ra một cái mẫu mà chúng ta muốn, từ đó mà chúng ta đưa bài thuyết trình của chúng ta vào. Add slides of my own, I just hit add and I can create whatever I want. Okay, the last thing we're going to look at is create an animation. So here's our little test run. We're going to make this bee fly. And you can see you can kind of come up with the path. So I'm going to make it fly a bunch on that last one. Very cool. So that's my animation. And we'll do one more. We'll kick the ball into the goal. Okay, we're going to say create our own animation, and we just drag it around again. And you can see it does exactly what we want. Now if we want to speed it up, we can do that. And let's just try one more animation with some of our own graphics. So we've got this guy running up, and I want to see him run up this curve because I'm giving a presentation where he's going up the ladder. So a little too slow for me. I'm just going to speed him up. And I've got the guy running up. So you could use this for anything that you want. So that is Canva. It's a whole suite of things that you can do, but it's honestly one of the easiest softwares ever to use. And you can pretty much design whatever you want. So come on in here, just try some of these features right here. Start designing stuff. You know, if you need a YouTube thumbnail, just type in
YouTube thumbnail, and then start using some of these tools I just showed you to make what you're looking for. Hope you guys think that's cool. I sure do. Canva is awesome. Go check it out, and we'll see you on the next one. Ok, và ở dưới phần mô tả có một link để bạn có thể đăng ký Canva. Sau đó những tính năng màu mà cao cấp mà chúng ta có cái phần vương miện mà bạn muốn sử dụng thì bạn có thể nâng cấp lên để chúng ta sử dụng bản Pro. Đây là một trong những tính năng mới của Canva Magic, và mình thấy nó rất là hay, bởi vì Canva nếu mà làm về thiết kế thì chúng ta đều có nghe qua, thậm chí là sử dụng qua phần Canva này thì nó có những cái template để mà chúng ta tùy chỉnh một cách dễ dàng. Ok, hy vọng bạn đã có những cái ý tưởng khi mà chúng ta xem những cái tính năng của Magic phép thuật ở trên Canva, và Phúc hẹn gặp bạn ở những video mới sau với những điều mới, với những kiến thức về trí tuệ nhân tạo mới. Xin chào bạn. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Đồng thời nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Phúc. Đặt câu hỏi liên quan đến video và chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới nhé. Nếu bạn thích video này, chắc chắn bạn sẽ thích video kế tiếp, và Phúc sẽ gặp bạn trong phần tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem.